what are the causes for partial shading, how it affects the performance of solar system. Everything has been discussed so far. If you have any doubt in that, you please ask me. Then only you can continue comfortably in the second session. Okay, if you have any doubt, you can ask. So what is the need for operating solar system in maximum power point? Because we should not use any underutilized. The panel should not be underutilized. So at any irradiation level, it should produce some maximum power. You have to operate, you have to identify that operating point and operate that solar panel in that point, then you can get the maximum power from the given irradiation. That is the concept. For that we have a DC-DC converter, power electronic circuit, which is being used to harvest the maximum power from the solar system. It is an interface. We can use a buck converter, boost converter or buck post converter. Depending upon the tracking range of resistance, we can use the buck post converter is a best suited converter. Okay. That converter makes the load impedance as variable to the source. So you might have studied what is maximum power transfer theorem in a circuit theory. What is the maximum, how when the power is power transfer is maximum as per circuit theory? Load resistance is equal to source resistance. Here source resistance is dynamically varying because characteristics varies, V varies, therefore current also varies, so V by I dynamically varies. Load resistance is fixed. So you have to make an interface in such a way that the load resistance is also dynamic and it should match with the source resistance, then maximum power will be delivered to the load. Okay, that is a maximum power point tracking is nothing but maximum power transfer theorem. We have to facilitate the load resistance in such a way that it should be equal to source resistance. Okay. So some maintenance theory, we have to maintain Okay. So we have three types of maintenance. So once you install the solar panel in the rooftop, you have to do a periodical maintenance. Okay. Otherwise, you see anything. It's a maintenance-free system, but there may be a dust on the solar panel, or some leaves may be there. Okay. So we have to maintain periodically for proper function of a solar system. First one, predictive maintenance. See, now you are installing the solar panel with some technology. After 10 years or 5 years, the technology may grow. So if you use that technology, then you can get more power from that solar panel. In that case, you have to have a predictive maintenance. Then what is preventive maintenance? It will prevent the some repair. Okay, it will not happen. So if you do that preventive maintenance periodically, then the lifetime of the plant will be increasing. Then corrective maintenance. Once suppose if there is a loose connection in the solar panel, or there is some mistakes or some damage in the solar cell, say there are n number of modules. If one panel model gets damaged, you have to replace that model. Okay, otherwise it will affect the function of other panels. So then and there you have to replace the damaged cells or damaged panel. So that is known as corrective maintenance. You have to carry out these three maintenance for proper function of solar systems. And what are the causes? What are the causes for reduction of power generation? See, we are installed 20 kilowatt panel in our rooftop of Rudra block. Okay. See, we are expecting 20 kilowatt power will be generated from the panel. Due to some reasons, it may become 15 kilowatt or 10 kilowatt and all. There is a reduction in power generation. What may be the causes for that reducing power generation? One may be shaded. So long, tall trees, shadows, okay, long, tall buildings or overhead cables, aerials. This may cause shadows on the solar panel. So due to that, there is a reduction in power generation. And mismatch rating of PV panel and inverter. So PV panel may be having some 20 kilowatt panel, but the inverter installed may be some 15 kilowatt. Then there is a mismatch. So it will produce only less power. And say defective inverter, defective models will be there. So I said earlier, due to shadowing or damage in the one solar module, it affects the power generation. So you have to identify the defective panel and replace that with a new one. Then you can get the power generation without affecting the total power. Okay. And mismatch in panel, fault in DC wiring. We are taking power from the solar panel to the room inside. From there we have to run the DC cables. From solar panel to inverter we have to run the DC cable. So there may be some fault in DC wiring. You have to identify and rectify that.
so that the power generation will be up to the level, and defective bypass diodes. So suppose if the panel is shadowed, it does not generate any power, it consumes power, it dissipates power. So hard spots will be produced. So this hard spot may spread to the healthier one also. To avoid that, we are using bypass diodes. So if the bypass diode is also defective, then so you have to see that bypass diode and replace that bypass diode then and there. So because replacing this entire panel is costlier than replacing a bypass diode. So for predictive maintenance, you have to put some bypass diode. When you are doing the corrective action, at the time you can replace the modules and all. Okay. So these are the sum of then imbalance voltage current frequency caused by the utility grid. Grid voltage frequency should be maintained from the solar power generation. Otherwise, there is a mistake. So there may be a reduction in power generation. Okay, these are the sum of the causes which causes the reduced power generation from the given solar panel. So how do you maintain a solar panel? First, you have to analyze the panel. So whether any defect in that panel, or crack in the panel, or dust formation, or any mechanical damage in that, you have to identify that panel or module and all. And mounting structure, whether it is corroded or loose connection, that things should be identified and rectified. And wiring model, broken connections, these are the some of the areas to be maintained periodically, okay, for better operation of solar PV systems. Okay, how do you clean, how do you maintain this? Say manually we can do that by using sponge or clean cloths. Using pouring water on that solar panel, you can clean that. Okay, so that is also possible. But a very big plant, 700-acre plant, ராமநாதபுரம் இருக்கு இல்லையா, அங்கெல்லாம் வந்து 700 ஏக்கரில் வந்து பிளான்ட் போட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து மேனுவலாக we cannot clean, huge amount of water is also required, manpower is required. We can go for automatic cleaning also. Okay, automatic cleaning means, so there is a technique, okay, using smart clear cloth, you can to avoid the scratch. So while cleaning the panel, there should not be any scratches. So scratches causes damage of solar panels. Okay, so you have to change that also. So these are the some technique is there. Without manual labor or water, we can have automated cleaning. This technology, electrodynamic screening technology, is some technology. When pass AC, it will create a magnetic field. That magnetic field sweeps the dust and debris over the panel. It's an automatic cleaning. So we are saving water as well as that is that manual power also. So it is automatic cleaning. So this technique can be incorporated in future course. Okay. Now, so that is a tip how to maintain the solar panel for a proper operation. So I said earlier, maximum power point, electrically tracking the maximum power point. Okay, mechanical tracking, it is a mechanical movement. The panel is always facing the sun so that it will receive more sunshine and more power generation will be there. But in the electrical tracking, we have to identify the operating point. For that, we are having several techniques. Many techniques are there to identify the maximum power point, operating point. First one, perturb and observe method, P&O method. Second one, incremental conductance method. Third, fractional voltage or fractional current method. Okay, these are the main methods or useful methods to identify the maximum point. So how do you choose this technique? The criteria for selecting the ABPT algorithm is you have to see whether what is the complexity in implementing the particular algorithm. Whether P&O algorithm implement பண்ணணுமா, incremental conductance algorithm implement பண்ணணுமான்னா complexity என்னன்னு பார்க்கணும். Implementation complexity, எத்தனை sensor தேவைப்படுது, how many sensors are required to implement that particular algorithm. Perturb and observe algorithm இருக்குது, அப்புறம் incremental conductance algorithm இருக்குது. இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி எந்த அல்காரிதம் போடணுங்கிறதுக்கு எத்தனை சென்சார் வேணும், அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண என்னென்ன காம்ப்ளெக்சிட்டி வரும், அப்புறம் வந்து எபிலிட்டி டு டிடெக்ட் global maximum point. There may be n number of maximum points in the solar PV system. Okay, the irradiation variaga, there is a change in power generation. You have to identify the global maximum point. You have to operate in that point. Then only you can get the more power. And the last one, constant response time. So while implementing this algorithm to have MPPT, what may be the cost, what may be the amount required to incorporate this algorithm in the proposed system. So you have to do these things analysis. Okay. First one, MPPT algorithm or hill climbing algorithm. Other name is perturb and observe method. Okay. So this is the algorithm how we are tracing the maximum power point.
இந்த பவர் பாயிண்ட்டு கொண்டு வரணும் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட். ஃபஸ்ட்டு they will calculate on power. They will sense the voltage and current. ரெண்டு சென்சார் வச்சு பண்ணி வோல்டேஜையும் கரண்ட்டையும் சென்ஸ் பண்ணுவாங்க, ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க. அப்போ பவர் கிடைக்கும். அது ஆக்சுவல் பவர் பிகேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பிகே ப்ரீவியஸ் பவருக்கு கம்பேர் பண்ணுவாங்க. கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்குது. அப்போ வந்து மேக்ஸிமம் பவர், இந்த பவர் இஸ் கம்பேர்டு வித் தி மேக்ஸிமம் பவர். பிஎம்ங்கிறது தெரியும், விஎம் ஐஎம்ங்கிறது இஸ் அ மேக்ஸிமம் பவர் தட் ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் தி சோலார் பேனல். இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி இப்போ லெஸ்ஸாக இருக்குது. அப்போ வந்து இன்னும் வந்து வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் டியூட்டி சைக்கிளை என்ன செய்யணும்னு அனலைஸ் பண்ணணும். டியூட்டி சைக்கிளை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இன்க்ரீஸ் பண்ணால் யூ கேன் கெட் அ மோர். ஸோ பை சேஞ்சிங் தி டியூட்டி சைக்கிள் வி கேன் கெட் தி மேக்ஸிமம் பவர் பாயிண்ட் ஹியர். ஓகே, ஸோ இந்த சைடில் இருக்கா பெர்டர்பேஷன் என்ன? Slight change in voltage. Then calculate the power. Compare the power with the maximum power. Whether the power is maximum or small or higher. Depending on that, you have to perturb next step. That's all. Okay. Next one is incremental conductance algorithm. See, we have a mathematical concept. This is the PV curve of a given solar panel. Okay. You can operate the panel here, 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 here. But if you operate the panel at this point, then only you can get the maximum power. Okay, how do you identify this point? Identification of maximum power point is the algorithm. That identification is done by the algorithm. This one is the incremental conductance algorithm, dB by dV. What is the slope of this curve? This is another PV curve, PV. So dP divided by dV is a slope. So that slope is positive in this area. சரிங்களா? X axis is power, Y axis is voltage. Therefore dB by dV is the positive from 0 to இங்க. இந்த ஏரியால dB by dt is negative. When dB by dV equal to 0, அது என்ன meaning? That is a maximum power point. Actually any equation y equal to எப்படி எழுதுறது? Y equal to ax square bx plus c. Okay, say this equation must be maximum or minimum. What is the condition for maximum or minimum? dy by dx equal to 0, d square y by dx square equal to என்னவா இருக்கணும்? It should be negative for maximization function. Minimization d square y by dx square should be negative. Okay, so it should be positive. Okay, so this dy by dx equal to 0 means at this point if you solve this expression 2ax plus b equal to 0, if you find the x value, that is the maximum point. So if you operate that point, we can get the maximum. So dp by dv equal to 0 ங்கிறது slope. அந்த slope 0 அப்படின்னா that is the maximum power point. Okay, ஏன் 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம்? இது எல்லாம் பாசிட்டிவ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது, இங்கிட்ட வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ ஒன் பாயிண்டில் வந்து அது டேர்ன் ஆகும். அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து மேக்ஸிமம் பவர் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை. ஸோ இன் திஸ் வே யூ கேன் ஐடென்டிஃபை தி மேக்ஸிமம் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் த சோலார் செல். மூவ் ஆகலாம். இதை ஓகே ஓகே. இது இஸ் தேர்ட் மெத்தட், ஃப்ராக்ஷனல். அதிலெல்லாம் வந்து நம்ம எப்போவுமே டைனமிக்காக மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும். எம்பிபிடி அல்காரத்தை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு we have to find out the slope of the curve. When the curve becomes when slope becomes 0, that is operating point கன்க்ளூட் பண்ணுறோம். இங்கே என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வோல்டேஜ். இப்போ ஒரு 5 வோல்ட் இருக்குன்னு வைங்களேன், அதான் விஎம்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு 4.8 வோல்ட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் தட் வோல்டேஜ் விஎம் ஆர் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வோல்டேஜில் எப்போவுமே ஆப்ரேட் பண்ண. இது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து அது மேக்ஸிமம் பவரில் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு தியரம். இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு சென்சார் போட்டால் போதும். இப்போ பெர்டர்ப் அண்ட் அப்சார்ப் மெத்தடில் we have to sense voltage as well as current. And incremental conductance also we need 2 sensors. Whereas இங்கே வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூ செட் பண்ணனா ஒரு சென்சார் போதும். கரண்ட்டு பண்ணிங்கன்னா ஒரு சென்சார். ஸோ ஏன்னா ஏதாச்சும் ஒரு சென்சார் யூஸ் பண்ணாலே இட் இஸ் எனஃப் டு ஃபைண்ட் தி it is easy to find the maximum power. Cheapest technique. So this is a detailed comparison
இது எடுத்துடணுமே. Okay. So these are some of the methods to identify the MPPT. So these P&O, incremental conductance, fraction of UOC, fraction of ISC, RCC. These are many techniques. So the gas basis you have to change. Most probably they use only P&O and incremental conductance algorithm. These two algorithms are dominating in identifying the maximum power point algorithm. Okay. Grid connected inverters. So what is the difference between the off-grid connection, off-grid solar system and on-grid solar system? It's a grid interacted inverter. Here we have solar panel, it's a DC to AC converter, inverter, then the local loads are connected here. Okay. The output of this inverter is also fed to the grid through some arrangement. Say this is a net metering concept. So what is the difference between this off-grid and on-grid system? Just we have discussed off-grid system also, standalone system. In that we had a storage system, battery, okay, and a dumping load. What is the need for dump load? Dump load, dump heating. What is the need? ரெண்டு வேணும்னு சொன்னேன். ஸ்டாண்டலோன் சிஸ்டத்தில் பேட்டரி வேணும் ஃபார் ஸ்டோரிங் தி பவர் டூரிங் தி சன்சைன் பீரியட், அண்ட் திஸ் பவர் இஸ் யூஸ்டு டூரிங் தி சன்சைன் பீரியட். அது ஸ்டோரேஜ் வேணும். டம்ப் லோடு வேணும்னு சொன்னேன். டம்ப் லோடுங்கிறது ஒரு ஹீட்டர் மாதிரி, எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரோ இல்லைனா ஒரு ரெசிஸ்டிவ் லோடு. ஸோ எக்ஸஸ் பவர் ஜென்ரேட் ஆகிறத டம்ப் பண்ணணும். ஏன்னா பேட்டரி ஃபுல்லி சார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பவர் எவ்வளோ பவர் ஜென்ரேட் ஆனாலும் அது வேஸ்ட்டு தான். அதை டிசிபேட் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கு இது டம்ப் லோட் போடும். அந்த ரெண்டு ரெக்குயர்மெண்ட்டுமே we can eliminate the two requirements when you go for on-grid system, grid integrated solar system. எப்படி? See, we have a panel, DC-DC converter and inverter here. The inverter output is given to the local loads. Local loadனா இந்த பேனலை நம்ம ருத்ரா பிளாக்ல போட்டிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க. ருத்ரா பிளாக் டாப்பில் 20 கிலோவாட் பேனல், அதில் ஒரு 5 கிலோவாட்டோ இல்லை 20 கிலோவாட்டுக்குமே நம்ம லோக்கல் லோடு கனெக்ட் பண்ணலாம். இந்த லோக்கல் லோடு இப்போ சம்மர் வெக்கேஷன் வருது, கிளாஸ் ஈவினிங் டைம்லலாம் கிளாஸ் இல்லை, அந்த டைம்லலாம் இது ஆப்ரேட் ஆகுது. அந்த டைமில் ஜென்ரேட் ஆகிற பவரை we have to pump back to the யூட்டிலிட்டி கிரிட்டுக்கு கொடுத்துருவோம். ஈபிக்கே நம்ம அனுப்பிடுவோம். சரியா? இப்போ ஈபிக்கு அனுப்பும்போது சார் நைட் டைமில் சோலார் ஒர்க் ஆகாது, ஈபிலேருந்து நம்ம பவரை எடுத்துக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகுது? நம்ம எவ்வளோ பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறோமோ அதை அப்படியே ஈபிக்கு கொடுக்குறோம். சரி, ஒரு 20 கிலோவாட் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறோன்னு வைங்க, ஈபிக்கு கொடுத்துருவோம். நம்ம ஒரு 15 கிலோவாட் பவரை யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. மிச்சம் ரிமைனிங் 5 கிலோவாட் அது என்னது? எக்ஸஸ் பவர் ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் அவர் சோலார் சிஸ்டம். தட் பவர் இஸ் சென்ட் டு த EB.